Nongeye kubasuhuza abakunzi ba channel yacu, mwe mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi, kandi n'abantu mujya munyandikira muri comment mwese namwe ndabashimiye. Iki ni igice cya kabiri cy'ukuntu ba verifyinga Google AdSense. Abantu benshi mufite ibibazo, mujya munyandikira mukambira ngo Google AdSense zanyu barazihagaritse kuko yakongo mwabuze pin kandi mwagiye ku iposita murayibura, mwagiye ahantu murayibura, none Google AdSense barazihagaritse. Mbese ngira ngo urabibona hano hantu hari akantu kaza kakavuga ngo error. Ntabwo wambuye monetize, ahubwo nuko Google AdSense iba yahagaritswe. Rero barakubwira ngo verifyinga address kugira ngo nyine wongere uyifigisinge, nyine yongere ikore. Nimba warahuye n'iki kibazo, kurikira iyi video yose akantu ku kandi nawe ubashe kukikemurira utarinze kubisaba abandi bantu ngo babigukorere. So reka dusure Google AdSense nayo turebe ukuntu nayo imeze. Turebe ukuntu Google AdSense imeze nyuma yuko tubona YouTube studio batubwiye ko Google AdSense yabaye error kubera ko tutaverifyinze pin cyangwa address. Bibutsa ko ubu ngubu tugiye kuverifyinga iki? Irangamuntu. Ubu tugiye kuverifyinga irangamuntu mu gihe tukirimo kujyamo hariya. Niba utakora subscribe ari ubwa mbere ubonye video zanjye, wakora subscribe kuko ni video nyinshi cyane tugenda tubagezaho zitandukanye zigisha ibintu bitandukanye. Kandi niba ufite n'ikibazo wifuza kutubaza, uranyandikira muri comment cyangwa kuri WhatsApp, uraza kubona muri description ndagufasha. So ahangaha nkwibutse ko umuntu ugiye gukora kino gikorwa ni umuntu umaze gukora icyo bita send pin inshuro enye. Wenda tumanutse hano hasi gakeya, so ni network hano hasi gakeya urabona hari ahantu uvuga ngo verify your billing address. So ahangaha wenda dukande kuri verify. Iyo ufite pin wazakiriye, imibare 6 bagwaye ku iposita uyuzuzamo aho tugiye kubona. Ako enda reka turebe hano hejuru baratubwira ngo you are no longer showing ads because your address verification process. Yuko ads barazihagaritse kubera ko tutigeze tuverifyinga Google AdSense yacu. So nitumanuka hano hasi urabona hari kuzamo ibintu by'imituku, mu gihe twa dufite pin kwakuzamo imibare 6 mu hano tugasubmitinga. Ariko kuko nawe dufite dukora resend address ushaka ko wazujujemo neza, ariko wajya ku iposita pin ukayibura. Ibi ngibi byagiye biterwa nyine n'ibi bintu bya corona, nibyo bituma pin zitinda kuza. So reka twirebere kuntu tugiye kuverifyinga. Turebe kuntu tugiye kuverifyinga ID irangamuntu. So rero n'ubundi turagaruka kuri home page. Home page nta handi hantu turi bwakande, tubaza gukanda hari ahantu hejuru ibumoso hari utudomo dutatu. Turakanda ahangaha, nitumara kuhakanda n'ubundi tuhita dukanda hano hejuru, hano home, kugira ngo tugaruke kuri home page yacu tubone uko dukomeza. Subscribe nimba video yanjye ikuye kuri Facebook, ikuye kuri WhatsApp, ikuye subscribe kugira ngo uzajye uyibonera neza cyane. So n'ubundi turagaruka hano hasi hari turakomeza duscrolling tumanuke hano handitse ngo verify your billing address. Turangiza turakanda hano hantu hari uturongo dutatu, utudomo dutatu, utungutu tunutwa hano hasi ahangaha tudukandeho. Network yanjye kugenda buhoro, sorry none tuze hano dukande hano hari help. Urumva nawe urahita ukanda kuri help. Waba uri gukoresha machine, waba uri gukoresha telefone, byose bihita biza neza cyane. Bihita biza. Kandi nawe niba ufite ikibazo rwose kijyanye na YouTube na AdSense n'ikoranabuhanga n'ibintu bitandukanye, umbaze muri comment ndagufasha cyangwa kuri WhatsApp. Ikindi nakubwira no kushaka kuzamura subscribe, watch time n'ibindi nabyo byose wakandikira WhatsApp bakagufasha neza cyane, channel ikaba monetize mu gihe cy'icyumweru kimwe. So ahangaha rero turaza duhite dukanda hano handitse ngo pin troubleshooter.
ahangaha niho dukanda, riba ari ijambo riheramo iyo umanutse ugasikororinga riba riri hasi y'amagambo yose. So tugiye network iri kugenda buhoro buhoro. Mwakwibutsa ko wasura wakandikira iyo nimero kuri WhatsApp bakagufasha kuzamura watch time, subscribe n'ibindi byose bikenewe mu gihe gito cyane. N'ibindi bibazo byose wahuye nabyo haba AdSense yaba YouTube baragufasha. Ahangaha rero bahita baguha email yawe bakakubaza nimba iyi email ari iyawe. Iyo uzi neza ko ari iyawe uhita ukanda yes. Turahita dukanda hano yes kuko email n'ubundi ni iyacu, ariyo email iriho Google AdSense. Iyo usanze atariyo iriho Google AdSense urayihindura, ugakanda no ukayihindura. So dukande continue. Ibintu ni fresh. Okay, ahangaha rero barakubaza niba warigeze wakira pin na rimwe. Turakanda no, I have not received my pin. Ntabwo nigeze nyakira na rimwe. Hano barahita baguha amanota barebe basanga koko byose warabyujuje, baguhe contact form. Turaza guhita dukanda rero kuri no contact form kuko batubwiye ko wari already requested 4 pins, kuko twamaze requesting inshuro enye. Mu gihe utari requesting inshuro enye ntabwo ino form uyibona, ntabwo wayibona. Ariko iyo umaze requesting inshuro enye uhita ubona ino form. So nakindi tugiye gukora hano, turashyiramo amazina yacu nk'uko agaragara ku irangamuntu neza cyane. Turahita twuzuzamo amazina yacu. Ahangaha tuzuzamo amazina yacu nk'uko agaragara ku irangamuntu. Nibutsa ko rwose ikibazo ufite unyandikira muri comment, ibintu bigakomeza kugenda neza. Ni Neizo Pro, tubana umunsi ku wundi. Video ndazibaha zitandukanye, wanajyaho urebe. Ndabizi ko iyi channel niyo channel abantu benshi bigiraho ibintu bitandukanye. So ahangaha rero hari icyo bita AdSense Publisher. AdSense Publisher ngira ngo ugiye kuri email baguhaye urasangamo AdSense Publisher. Tuno tuntu dutangizwa na PUB akarongo imibare myinshi, uradukopiye, uraduselecta udukopi urebe mu my email Google AdSense yagiye kohereza. Google nuza publisher igomba kuba irimo, urahita uyikopiye. Tumara kuyikopiya n'ubundi turaza guhita dukora back, tugaruke hehe, tugaruke hano muri Google AdSense yacu tuyuzuzemo. Tugaruke hano muri Google AdSense duhite tuyuzuzamo paste. Okay, publisher yacu tukaba tuyujujemo ahangaha. Igisigaye rero tugiye kwatachingamo irangamuntu, attachment y'irangamuntu. Kandi irangamuntu ugomba kuba wayifotoye neza, iri visible, igaragara, uburyo ibintu bizajya bigira gute bataza kuyanga, kuko nukora ibintu bitagaragara barabyanga usange n'ubundi waruye ubusa. Ugomba kuba iri clear, igaragara, amazina, address nk'uko n'ubundi nawe wabyujuje bikagaragara neza. Tugiye gucuzinga file rero irangamuntu yavuze aho iri mu mafoto, wayifotoye tuhite tuyicuzinga tuyuploading. Ibintu ni neza. Nagira ngo nkubwire ko channel yacu rwose ducisha ibintu bitandukanye. So ahangaha rero ushobora kwa uploading irangamuntu akazamo kino kijambo hano hasi, enable to complete previous operation due to low memory. Ibibazo ndabizi neza ko muhura nabyo, kandi hari ahantu hejuru numara kuhakanda uswitchinge. Tugiye gusikororinga tumanuka hano hasi turebe hano handitse ngo desktop site, tukande. Bivuge ngo nuba wowe na kiriya kibazo uze guhita switchinga desktop site, noneho biraza gukunda kwa uploading. Ngo nta kindi tugiye gukora, tugiye kuzuzamo credential n'ubundi nk'uko zari zujujwemo mbere, amazina na ya publisher address nayo tuyuzuzemo. Twataching file dukore submit. Kereka twatachingaho file mbere yo gusubmitinga. Impamvu mberetse akangaka kanu ko nari nzi neza ko hari abantu bazahura n'ikibazo cya low memory bagahita bakoresha iyi nzira, bagakoresha ino nzira.
irangamuntu tumaze kuyishyiramo, tugiye gukanda sabumitingi nyine aderese ino fomu yacu baduhaye ngo twuzuze. Umaze gusabumitinga rero, hari hano kuri screen hari message bahita bakwereka ko nyine usabumitinze, bigiye gukora check mu masaha 24 bakaza kugusubiza. Ariko no kuri email rwose nabwo uhita ubona message direct, message hitiza nayo ikubwira nyine uko hari igikorwa umaze gukora, ukaza gutegereza amasaha 8, hagati y'amasaha 8 n'amasaha 24 bakagusubiza. Iyo bagusubije usubira na monetize, kora subscribe, share na comment. Ndabakunda.